SSLC English Examination ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യു സ്പോട്ട് ഒരുക്കുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. 10ാം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഐ എവർ മെയ്ഡ് എന്ന അധ്യായത്തിൽ നിന്നുള്ള പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ്, മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ഇവയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ആദ്യം ടെക്സ്ച്വൽ പാസേജ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഏതാനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിശോധിക്കാം. On the second day out from New York, while making the round of the promenade deck, I suddenly became aware that one of the passengers was watching me closely, following me with his gaze every time I passed. I wanted to rest, to avoid the tedium of casual and importunate shipboard contacts. I gave no sign of having noticed the man. Question 1. When and where does the incident mentioned in the passage occur? Question 2. What did the narrator suddenly aware of? Question 3. What was the stranger doing? Question 4. Why did the narrator ignore the man? Question 5. Pick out a word that is similar to boredom in meaning. Answers. Answer 1. The incident occurred on the deck of a ship on the second day of Dr. Cronin's journey back from New York. Answer 2. The narrator suddenly aware of one of the passengers was watching him closely. Answer 3. The stranger was following the narrator with his gaze every time he passed. Answer 4. The narrator wanted to take rest and to avoid the tedium of the importunate shipboard contacts, so he ignored the man. Answer 5. Tedium means boredom. Next passage. On the following forenoon, I again observed my fellow voyager watching me earnestly from his deck chair. Now a lady was with him, obviously his wife. The situation by this time had begun to intrigue me. I discovered from my steward that they were Mr. and Mrs. Jonas from a small suburb of London. When another day passed without event, I began to feel certain that Mr. S would remain too shy to carry out his obvious desire to approach me. However, on our final evening at sea, Mrs. S decided the matter. With a firm pressure on his hand and a whispered word in his ear, she urged her husband towards me as I passed along the deck. Question 1. What did the narrator observe the following forenoon? Question 2. Who was now with his fellow voyager? Question 3. What did the narrator discover from his steward? Question 4. According to the narrator, what was the problem of his fellow voyager? Question 5. On the final evening at sea, how did Mrs. S decide the matter? Answers. Answer 1. The narrator again observed that his fellow voyager was watching him earnestly from his deck chair. Answer 2. Now there was a lady, obviously his wife, was with him. Answer 3. The narrator discovered from his steward that they were Mr. and Mrs. Jonas from a suburb of London. Answer 4. He was too shy to carry out his obvious desire to approach the narrator. Answer 5. Mrs. Jonas urged her husband towards the narrator with a firm pressure on his hand and a whispered word in his ear. Another passage. There was in his voice and manner
indeed in his whole personality, a genuine enthusiasm that was disarming. I found myself liking him instinctively. Questioning him further, I learned that he and his wife had been active for the past 15 years in the field of youth welfare. He was by profession a solicitor, but in addition to his practice at the courts, found time to act as director of a charitable organization devoted to the care of boys and girls mostly from city slums who had fallen under the ban of the law. Question 1. What was disarming in the whole personality of the man? Question 2. When questioned further, what did the narrator learn about the man? Question 3. What was the man by profession? Question 4. What was the man doing in addition to his profession? Question 5. Pick out a word that means making someone like you. Answers. Answer 1. There was in his whole personality a genuine enthusiasm that was disarming. Answer 2. The narrator learned that the man and his wife had been active for the past 15 years in the field of youth welfare. Answer 3. The man was a solicitor by profession. Answer 4. In addition to his profession, he was acting as the director of a charitable organization. Answer 5. Disarming means making someone like you. Another passage. I was a young doctor at the time and had just set up a practice in a working class district of London. On a foggy November night towards 1 o'clock, I was awakened by a loud banging on the door. Hurriedly, I threw on some clothes and went downstairs. It was a sergeant of police in dripping helmet and cape, mistily outlined on the doorstep. A suicide case, he told me abruptly, in the lodgings around the corner. I had better come at once. Question 1. Where was Dr. Cronin practicing when he was a young doctor? Question 2. What awakened Dr. Cronin from his sleep at night? Question 3. Who banged on the door? Question 4. What happened in the lodgings around the corner? Question 5. I had better come at once. Replace the underlined phrase with a suitable word from the brackets. Once, immediately, easily, tomorrow. അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിൽ നിന്ന് at once എന്ന ഫ്രേസിന് പകരം അനുയോജ്യമായ അർത്ഥമുള്ള മറ്റൊരു പദം ഉപയോഗിക്കുക. Answers. Answer 1. When Dr. Cronin was young, he was practicing in a working class district of London. Answer 2. A loud banging sound on the door awakened Dr. Cronin from his sleep at night. Answer 3. A sergeant of police banged on the door. Answer 4. A suicide attempt happened in the lodgings around the corner. Answer 5. I had better come immediately. At once means immediately. Next passage. As he regained his strength, he told us his story. His parents were dead. An uncle had found him a position as clerk in a London solicitor's office. He had been in the city only 6 months. Utterly friendless, he had fallen victim to the loose society of the streets, had made bad companions, and like a young fool, eager to taste pleasure far beyond his means, had begun to bet on horses. Soon he had lost all his small savings and pledged his belongings and owed the bookmaker a disastrous amount. In an effort to recoup,
he had taken a sum of money from the office safe for a final gamble that he was assured was certain to win. But this last resort had failed. Terrified of the prosecution that must follow, sick at heart, sunk in despair, he had shut himself in his room and turned on the gas. Question 1. How did the young man arrive in the town? Question 2. What kind of a life did he lead in the town? Question 3. What did he do to recoup his loss? Question 4. How did he try to commit suicide? Question 5. Find out a word that means a person who manages money in bets. അഞ്ചാമത്തെ question. A person who manages money in bets. ബെറ്റ് വെക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, ബെറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംഘടനകളിൽ പണം വാങ്ങുകയും വിജയികൾക്ക് പണം കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന, പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒരു പദം ഈ പാസേജിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുക. Answers. His uncle had found him a job in a solicitor's office in the town. Answer 2. He made bad companions and led a loose life. Answer 3. He took a sum of money from his office safe for a final gambling. Answer 4. He shut himself in his room and turned on the gas. Answer 5. Bookmaker means a person who manages money in bets. One more passage. There was a pause. The three of us, the sergeant, the landlady and me, as the sole witnesses of the near tragedy, had the same unspoken thought in our minds. We decided to give the young man a fresh start. The sergeant, at considerable risk to his job, resolved to make no report upon the case, so that no court proceedings would result. The landlady offered a month's free board until he should get upon his feet again, while I, making perhaps the least contribution, came forward with £7 10 for him to put back in the office safe. Question 1. Who were the sole witnesses of the tragedy? Question 2. What could be the unspoken thoughts that the three people had in their minds? Question 3. How would the sergeant help the young man? Question 4. What was the landlady's offer? Question 5. What contribution did Dr. Cronin make to help the young man? Answers. Answer 1. The sergeant of police, the landlady of the lodge, and Dr. Cronin were the sole witnesses of the tragedy. Answer 2. The thought was that they should help the young man to make a fresh start in his life. Answer 3. Risking his own job, the sergeant decided not to report upon the case against the young man. Answer 4. The landlady offered him a month's free board. Answer 5. Dr. Cronin gave the young man £7 and 10 to put back in his office safe. Now, complete the following conversation suitably. ഇവിടെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കുക. മിസ്റ്റർ ജോൺ, യു ആർ ഡോക്ടർ ഏജ് ക്രോണിൻ. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനോട് ഒരു ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. Aren't you? Dr. Cronin, yes, I am Dr. ഏജ് ക്രോണിൻ. വീണ്ടും മിസ്റ്റർ ജോൺ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നറിയാൻ ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ എന്ത് ആൻസർ പറയുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നോ, സോറി, ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ യു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു എസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്.
അതിൽ ചോദിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനയും ഇവിടെയുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ യു എന്നാണ് മറുപടി പറയുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡു യു റിമെമ്പർ മീ? വീണ്ടും മിസ്റ്റർ ജോൺ, പ്ലീസ് സീ മൈ കാർഡ് സർ. ഇഫ് യു ഗോ ത്രൂ ദിസ്, ഒരു കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസിന്റെ ഇഫ് ക്ലോസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇഫ് യു ഗോ ത്രൂ ദിസ്, ഗോ ത്രൂ എന്ന പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും മെയിൻ ക്ലോസിൽ വിൽ, ഷാൾ, ക്യാൻ, മേ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നടങ്ങുന്ന ഒരു ഓക്സിലറി വേർബ് അടങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വേർബ് ആയിരിക്കണം. ഇഫ് യു ഗോ ത്രൂ ദിസ് കാർഡ്, എന്നിട്ട് എന്ത് ഫിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന അടുത്ത സെന്റൻസിൽ നിന്നും ലഭിക്കും. ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ലെറ്റ് മീ സീ. സോറി, സ്റ്റിൽ ഐ കാൺട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് യു. അപ്പോൾ റെക്കഗ്നൈസ് എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇഫ് യു ഗോ ത്രൂ ദിസ് കാർഡ്, യു ക്യാൻ റെക്കഗ്നൈസ് മീ. വീണ്ടും മിസ്റ്റർ ജോൺ, ദെൻ ഐ വിൽ ടെൽ യു വൺ ഇൻസിഡൻറ്റ്. ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ, നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിന്നർ ടൈം. വി ഹാഡ് ബെറ്റർ. ഹാഡ് ബെറ്റർ എന്നതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ്? ഹാഡ് ബെറ്റർ കഴിഞ്ഞ് ചേർക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു സൂചന നമുക്ക് അടുത്ത സെന്റൻസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. മിസ്റ്റർ ജോൺ പറയുന്നു, ഓക്കെ സർ, വി കൻ ടോക്ക് ആഫ്റ്റർ ഡിന്നർ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും വി ഹാഡ് ബെറ്റർ ടോക്ക് ആഫ്റ്റർ ഡിന്നർ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. ക്വസ്റ്റ്യൻ 2. Complete the following conversation suitably. Sergeant, sorry to disturb you at this time. Dr. Cronin, it's all right. I think you have got something urgent. ഇവിടെ ഈ സെന്റൻസിലേക്ക് ഒരു ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചേർക്കേണ്ടത്. പല പ്രാവശ്യം വിശദീകരിച്ച പോലെ ഐ തിങ്ക് എന്നുള്ള മെയിൻ ക്ലോസ് അവഗണിക്കുക. യു ഹാവ് ഗോട്ട് സംതിങ് ഏർജന്റ് എന്നുള്ള സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസിലേക്ക് അനുയോജ്യമായ ടാഗ് ചേർക്കുക. അതാണ് ഹാവിങ് ടു. Sergeant, yes doctor, there is a suicide case. ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ വീണ്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു. എന്തായിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് അറിയാൻ സർജന്റ് നൽകുന്ന ആൻസർ പരിശോധിക്കാം. ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ ലോഡ്ജിങ്സ് അറൗണ്ട് ദ കോർണർ. ആ സൂയിസൈഡ് എവിടെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതെവിടെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. അതാണ് വേർ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ, വേർ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ എന്ന് ചോദിച്ചത്. ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ വീണ്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്നറിയാൻ സർജന്റ് പറയുന്ന മറുപടി യെസ്, ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ അലൈവ്. ഇതൊരു യെസ് ഓർ നോ ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് സ്റ്റിൽ അലൈവ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേർക്കാം. സർജന്റ്, യെസ്, ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ അലൈവ് ബട്ട് ഹീ ഈസ് ഇൻ എ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജ്. ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ, ദെൻ വി ഹാഡ് ബെറ്റർ. ഹാഡ് ബെറ്റർ എന്നതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് സർജന്റ് പറയുന്നത് കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. യെസ് ഡോക്ടർ, വി കൻ വാക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് റീച്ച് ദ ഇമീഡിയറ്റ്ലി. അതുകൊണ്ട് വി ഹാഡ് ബെറ്റർ റീച്ച് ദ ഇമീഡിയറ്റ്ലി. ക്വസ്റ്റ്യൻ 3. കംപ്ലീറ്റ് ദ കോൺവെർസേഷൻ സ്യൂട്ടബ്ലി. ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നറിയാൻ യങ് മാൻ നൽകുന്ന മറുപടി നോക്കാം. ഐ ആം ആൻ ഓർഫൻ, മൈ നെയിം ഈസ് ജോൺ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹു ആർ യു, വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ചേർക്കാം. യങ് മാൻ, ഐ ആം ആൻ ഓർഫൻ, മൈ നെയിം ഈസ് ജോൺ. ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ വീണ്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു. ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം. യങ് മാൻ, ഐ ആം വർക്കിംഗ് ഇൻ എ സോളിസിറ്റേഴ്സ് ഓഫീസ് ഇൻ ലണ്ടൻ. ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. വേർ ആർ യു വർക്കിംഗ്? ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ, സംതിങ് ട്രബിൾഡ് യു. ഒരു ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ സെന്റൻസ് പരിശോധിക്കുക. ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഓക്സിലറി വേർബ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇല്ല, ട്രബിൾഡ് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് വേർബ് ഉണ്ട്, അതിൽ ഡിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സെന്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ടാഗ് വേണം. സംതിങ് എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജക്റ്റ്. സംതിങ് എന്നതിന് പകരം ഇറ്റ് എന്ന് ചേർക്കണം. അപ്പോൾ ആൻസർ ഡിഡിൻറ്റ് ഇറ്റ് എന്ന്. യങ് മാൻ, യെസ്, ഐ സ്റ്റോൾ സം മണി ഫ്രം മൈ ഓഫീസ്, ഗാംബിൾഡ് ആൻഡ് ലോസ്റ്റ് എവറിഥിങ്. ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ വീണ്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ആൻസർ പരിശോധിക്കാം. യങ് മാൻ,
I took 7 pounds and 10 shillings from my office. ഓഫീസിൽ നിന്ന് എടുത്ത ആ സംഖ്യയാണ് പറയുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എത്ര എടുത്തു എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. How much did you take from your office? Question 4. Complete the following conversation suitably. Dr. Cronin, what can we do for the young man? ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിന് സർജന്റ് മറുപടി പറയുന്നു. ലെറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് ഹിം മേക്ക് എ ഫ്രഷ് സ്റ്റാർട്ട്. ഇത് ഒരു സജഷനാണ്. ലെറ്റ്സ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സെന്റൻസ്, അതിലേക്ക് ഒരു ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണം. നമുക്കറിയാം, ലെറ്റ്സ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സജഷൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സെന്റൻസുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഷാൾ വി എന്നായിരിക്കും ടാഗ്. ലാൻഡ്ലേഡി, I am ready to give him a month's free board. Sergeant, I will not register case against him. Dr. Cronin, if you do not register case against him, ഒരു കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഇഫ് ക്ലോസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഡു നോട്ട് രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് വേർബാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനനുയോജ്യമായ ഒരു മെയിൻ ക്ലോസ് ഉണ്ടാക്കുക. എന്താണ് മെയിൻ ക്ലോസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു സൂചന അടുത്ത സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. സർജന്റ്, യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിസ്കി ഫോർ മൈ ജോബ് ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ഹിം. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരാശയം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ പൂർത്തീകരിക്കാം. It will be risky for your job. If you do not register case against him, it will be risky for your job. അതല്ലെങ്കിൽ it will be helpful for him. ഇതും ചേർക്കാം. ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ, I would rather എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം. would rather കഴിഞ്ഞ് had better പോലെ തന്നെ ബേസ് ഫോം വേർബ് ചേർക്കുക. ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമുള്ളെങ്കിൽ, ഇതുപോലെ ഐ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ബേസ് ഫോം ചേർക്കുക. വുഡ് റാദർ കഴിഞ്ഞ് അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഫോം ചേർക്കണം എന്നുള്ളതാണ് റൂൾ. ഇവിടെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഐ വുഡ് റാദർ ഗിവ് ഹിം ദ മണി ടു പുട്ട് ബാക്ക് ഇൻ ദി ഓഫീസ് എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ പറയുന്നത്. സർജന്റ്, യെസ് ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. ഇഫ് ഹി ഗെറ്റ്സ് ദ മണി ടു പുട്ട് ബാക്ക് ഇൻ ദ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് ഒരു കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് ആണ് അവിടെ. ഇഫ് ഹി ഗെറ്റ്സ് ദ മണി ടു പുട്ട് ബാക്ക് ഇൻ ദി ഓഫീസ് ഹീ ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദ പ്രോസിക്യൂഷൻ. അദ്ദേഹത്തിന് നിയമ നടപടികൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന രൂപത്തിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്. ഇപ്പോൾ നാം ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത തരത്തിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻസ് നമ്മുടെ എക്സാമുകളിൽ സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള പ്രിപ്പയർ എ ലൈക്ലി കോൺവെർസേഷൻ, അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കോഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനുകളുടെ ഉദാഹരണമായിട്ടും പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഏതാനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിശോധിക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ 1. ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് 25 years, മിസ്റ്റർ ജോൺ മീറ്റ്സ് ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ ഓൺ എ ഷിപ്പ്. 25 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മിസ്റ്റർ ജോൺ ഒരു കപ്പലിൽ വെച്ച് ഡോക്ടർ ക്രോണിനുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നു. പ്രിപ്പയർ എ ലൈക്ലി കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം. അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഒരു കോൺവെർസേഷൻ തയ്യാറാക്കുക. വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു ബിഗിനിങ്ങും എൻഡിങ്ങും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ക്യാരക്ടേഴ്സ് പരസ്പരം വിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ താങ്ക്സും ഗുഡ് ബൈ ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും അവസാനിപ്പിക്കുകയും വേണം. നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കാം. മിസ്റ്റർ ജോൺ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഹൗ കൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു? Mr. John, you're Dr. A.J. Cronin, aren't you? Dr. Cronin, yes, I am Dr. A.J. Cronin. Mr. John, do you remember me? Dr. Cronin, no, sorry, I don't remember you. Mr. John, please see my card, sir. If you go through this, you can recognize me. Dr. Cronin, let me see. Sorry, still I can't recognize you. Mr. John, then I'll tell you one incident. Dr. Cronin, now it is dinner time. We had better talk after dinner. Mr. John, okay sir, we can talk after dinner. Dr. Cronin, thank you, bye.
Question 2. The sergeant of police wakes Dr. Cronin from his sleep, banging on the door. പോലീസ് സർജന്റ് ഡോക്ടർ ക്രോണിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറക്കിൽ നിന്ന് വാതിലിൽ ശക്തമായി മുട്ടിക്കൊണ്ട് ഉണർത്തുന്നു. വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ലൈക്ലി കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം? അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന കോൺവെർസേഷൻ എന്തായിരിക്കും? അത് തയ്യാറാക്കുക. സർജന്റ്: ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ: ഗുഡ് ഈവനിങ്. സർജന്റ്: സോറി ടു ഡിസ്റ്റർബ് യു അറ്റ് ദിസ് ടൈം. Dr. Cronin: It's all right. I think you have got something urgent, haven't you? Surgeon: Yes, doctor. There is a suicide case. Dr. Cronin: Where did it happen? Surgeon: It happened in the lodgings around the corner. Dr. Cronin: Is the patient still alive? Surgeon: Yes, the patient is still alive, but he is in a critical stage. Dr. Cronin: Then we had better reach there immediately. Surgeon: Yes, doctor. We can walk fast and reach there immediately. Question 3. After much strenuous efforts, the young man became conscious and regained his health. അവരുടെ ശ്രമഫലമായിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയും അവന് ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്തു. ഹി ആൻഡ് ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ എ കോൺവെർസേഷൻ. അതിനുശേഷം ആ ചെറുപ്പക്കാരനും ഡോക്ടർ ക്രോണിനും ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. വാട്ട് ഇറ്റ് കുഡ് ബി? എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ സംഭാഷണം? അത് തയ്യാറാക്കുക. ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ: ഹായ്, ഹൗ ഡു യു ഫീൽ നൗ? യങ് മാൻ: I'm okay now. Dr. Cronin: Who are you? What's your name? Young man: I'm an orphan. My name is John. Dr. Cronin: Where are you working? Young man: I'm working in a solicitor's office in London. Dr. Cronin: Something troubled you, didn't it? Young man: Yes. I stole some money from my office, gambled, and lost everything. Dr. Cronin: How much did you take from your office? Young man: I took £7 and 10 shillings from my office. Dr. Cronin: Don't worry. Now you may take rest. We will help you. Young man: It's very kind of you, doctor. Thank you very much. Now, question 4. Dr. Cronin, the surgeon, and the landlady discuss how they should help the young man. What could be the conversation among them? ഇവർ മൂന്നുപേരും കൂടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന കോൺവെർസേഷൻ തയ്യാറാക്കുക. Dr. Cronin: Hi all, good morning. What can we do for the young man? Surgeon: Good morning, doctor. Let's help him make a fresh start, shall we? Landlady: Poor boy, we should help him. I'm ready to give him a month's free board. Surgeon: That's fine. I won't register any case against him. Dr. Cronin: If you don't register case against him, it will be risky for your job. Surgeon: Yes, it is risky for my job, but it will be helpful for him. Dr. Cronin: I would rather give him the money to put back in his office. Surgeon: Yes, that's good. If he gets the money to put back in the office, he can avoid the prosecution. Dr. Cronin: Okay, friends, thank you. Let's go to him and inform him of our decisions. Now, editing. Question 1. Edit the marked errors in the following passage. ഇവിടെ പാസേജിൽ എറേഴ്സ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യ പാസേജിൽ അമേരിക്ക, എൻറ്റയർ, ടൂർ, ദയർ എന്നിങ്ങനെയാണ് എറേഴ്സ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് അവയുടെ കറക്റ്റ് ഫോം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. Haltingly, he told me that this had been their first visit to America. അമേരിക്ക എന്നെഴുതുമ്പോൾ എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ എഴുതണം.
കാരണം അതൊരു പ്രോപ്പർ നൗണാണ്. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എൻറ്റയർലി എ ഹോളിഡേ ട്രിപ്പ്. എൻറ്റയർലി എന്നുള്ള ആഡ്വേർബ് ഫോം വേണം. എൻറ്റയർ പോരാ. They had been making a tour of the New England states. Tour എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അതിന് സ്പെല്ലിംഗ് TOUR എന്ന് വേണം. Inspecting many of the summer recreational camps for young people there. There എന്നുള്ള പദമാണ് വേണ്ടത്, there എന്നുള്ളതല്ല. Question 2. രണ്ടാമത്തെ ഈ പാസേജിൽ A, as, was, gases എന്നിങ്ങനെ എറേഴ്സ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കറക്റ്റ് ഫോം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. We walked the short distance in silence, even our footsteps muffled by the fog, and turned into the narrow entrance of an old building. A എന്നുള്ളതാണ് തെറ്റ്. ആൻ എന്ന് വേണം. ഓൾഡ് എന്ന പദത്തിന് മുമ്പിലാണ് അത് വന്നത്. ഓൾഡ് ഒരു വവൽ സൗണ്ട് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന പദമാണ്. ആൻ ഓൾഡ്. രണ്ടാമത് ആസ് എന്നുള്ളത് തെറ്റായിരുന്നു. കാരണം ഒരു സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വേണം. അപ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ എഴുതിയതായിരുന്നു എറർ. ആസ് വി മൗണ്ടഡ് ദ ക്രാക്കിംഗ് സ്റ്റെയർകേസ് മൈ നോസ്ട്രിൽസ് വേർ. വാസ് എന്നുള്ളത് തെറ്റായിരുന്നു. കാരണം നോസ്ട്രിൽസ് എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജക്റ്റ്. അത് പ്ലൂറൽ ഫോമാണ്. അതുകൊണ്ട് മൈ നോസ്ട്രിൽസ് വേർ stung by the six-weight order of illuminating gas. ഗ്യാസ് എന്നാണ് ശരിരൂപം. ഗ്യാസസ് എന്നുള്ളത് പ്ലൂറൽ ഫോമിൽ എഴുതിയത് തെറ്റാണ്. കാരണം ഗ്യാസ് അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ്, എണ്ണാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്ലൂറൽ ഫോം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഗ്യാസ് സിംഗുലർ ഫോം. Question 3. ഇവിടെ ഈ മൂന്നാമത്തെ പാസേജിൽ സർജൻസ്, അവേഴ്സ്, വിത്ത്, ഔട്ട്, യൂസ്ലെസ്ലി എന്നിങ്ങനെ 4 പദങ്ങൾ എറേഴ്സ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവയുടെ കറക്റ്റ് ഫോം വിത്ത് എ സർജൻസ് ഹെൽപ്പ്. സർജൻസ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അപ്പോസ്ട്രോഫി ആൻഡ് എസ് ആണ് വേണ്ടത്. വിത്ത് എ സർജൻസ് ഹെൽപ്പ് ഐ ബിഗാൻ ദ വർക്ക് ഓഫ് റിസസിറ്റേഷൻ ഫോർ ആൻ എൻറ്റയർ അവർ. അവർ എന്ന് മതി. ആൻ എൻറ്റയർ അവർ, 1 മണിക്കൂർ എന്നർത്ഥത്തിലാണ്. അവേഴ്സ് എന്നുള്ള പ്ലൂറൽ ഫോം തെറ്റാണ്. വി ലാബേർഡ് വിതൗട്ട് സക്സസ്. വിതൗട്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു സിംഗിൾ വേർഡാണ്. ഒരുമിച്ച് എഴുതണം. വിത്ത്, ഔട്ട് എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് എഴുതരുത്. ഡിസ്പൈറ്റ് അവർ മോസ്റ്റ് സ്ട്രെനസ് എക്സേഷൻസ് ഇറ്റ് അപ്പിയർഡ് യൂസ്ലെസ്. അപ്പിയർഡ് യൂസ്ലെസ് എന്നുള്ള ആഡ്ജക്റ്റീവ് ഫോം മതി. യൂസ്ലെസ്ലി എന്നുള്ള ആഡ്വേർബ് ഫോം വേണ്ട. Question 4. ഇവിടെ ഈ പാസേജിൽ മന്ത്സ്, ഗോട്ട്, ഫോർവാർഡ്, ഷില്ലിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ് എറേഴ്സ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് അവയുടെ കറക്റ്റ് ഫോം എന്ന് പരിശോധിക്കാം. ദ ലാൻഡ് ലേഡി ഓഫേർഡ് എ മന്ത്സ് ഫ്രീ ബോട്ട്. എ മന്ത്സ് ഒരു മാസത്തെ, ഒരു മാസത്തിൻ്റെ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരാൻ അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ് വേണം. അൺടിൽ ഹി ഷുഡ് ഗെറ്റ്. ഗെറ്റ് എന്നാണ് വേണ്ടത്. പല പ്രാവശ്യം നാം വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. മോഡൽ ഓക്സിലറികളായ കുഡ്, വുഡ്, ഷുഡ്, മൈറ്റ് ഇവയ്ക്കൊക്കെ ഒപ്പം എപ്പോഴും വേർബ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് രൂപത്തിലായിരിക്കണം. ഗെറ്റ് എന്നുള്ള ബേസ് രൂപത്തിൽ. upon his feet again, while I making perhaps the least contribution came forward. Forward എന്ന പദത്തിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക. FORWARD മതി. അതിൽ ഫോർ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ചേർക്കരുത്. വിത്ത് 7 pounds and 10 shillings. ഷില്ലിങ്സ് എന്ന് വേണം. കാരണം 10 shillings ആണ്, പ്ലൂറലാണ്. അതിനു മുമ്പിൽ 7 pounds എന്നെഴുതിയത് ഒരു മാതൃകയാണ്. 7 pounds പ്ലൂറൽ ഫോം ചേർത്തിരിക്കുന്നു. 10 shillings for him to put back in the office safe. Phrasal verbs. Question 1. Replace the underlined words with suitable phrasal verbs choosing from the brackets. ഇവിടെ പാസേജിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് നൽകിയിരിക്കുന്ന പദങ്ങൾക്ക് പകരം അനുയോജ്യമായ ഫ്രേസൽ വെർബുകൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. After 25 years, Mr. John meets Dr. Cronin during a voyage. But Dr. Cronin cannot understand at first who Mr. John is. When Mr. John explains to him an incident happened 25 years ago,
Dr. Cronin is extremely surprised to see the man whom he had once saved from the verge of death. ഈ പാസേജിൽ മീറ്റ്സ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, എക്സ്പ്ലെയിൻസ്, സർപ്രൈസ്ഡ് എന്നീ പദങ്ങളാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ബ്രാക്കറ്റിൽ പുട്ട് അക്രോസ്, മേക്ക് ഔട്ട്, ടേക്കൺ അബാക്ക്, കംസ് അക്രോസ് എന്നിങ്ങനെ ഫ്രേസൽ വെർബുകളും നൽകിയിരിക്കുന്നു. മീറ്റ്സ് എന്നുള്ള പദത്തിന് പകരം കംസ് അക്രോസ് എന്നുള്ള ഫ്രേസൽ വെർബ് ചേർക്കാം. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, മേക്ക് ഔട്ട്, explains, puts across, surprised, taken aback എന്നിവയാണ് അനുയോജ്യമായ ഫ്രേസൽ വെർബുകൾ. Question 2. Dr. Cronin wore his coat and hat and went to the lodge where a young man committed the suicide attempt. They arrived immediately in the room, which was filled with the smell of illuminating gas. They felt the smell was unable to tolerate. ഈ പാസേജിൽ war, went, arrived, tolerate എന്നീ 4 പദങ്ങളാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. set out, put on, put up with, turned up എന്നിങ്ങനെ ഫ്രേസൽ വെർബുകളും നൽകിയിരിക്കുന്നു. war, wear എന്നതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോമാണിത്. war, put on, വസ്ത്രം ധരിക്കുക, ആഭരണം ധരിക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. ഇവിടെ put on is coat and hat, കോട്ടും ഹാറ്റും ധരിച്ചു എന്നർത്ഥത്തിൽ put on. went to the lodge, ലോഡ്ജിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു, ഒരിടത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുക, യാത്ര പുറപ്പെടുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തിലാണ് set out ഉപയോഗിക്കുക. went, set out. arrived എന്ന അർത്ഥത്തിലേക്ക് turned up, tolerate, put up with എന്നിവയാണ് അനുയോജ്യമായ ഫ്രേസൽ വെർബ്സ്. Question 3. Dr. Cronin started the resuscitation work. He continued his strenuous efforts for an hour without success. Being completely exhausted, he decided to abandon his efforts. But miraculously, the young man recovered from the critical stage and slowly became conscious. ഈ പാസേജിൽ continued, decided, abandoned, recovered എന്നിങ്ങനെയാണ് അണ്ടർലൈൻഡ് വേർഡ്സ്. made up his mind, went on, got over, give up എന്നീ ഫ്രേസൽ വെർബുകളും നൽകിയിരിക്കുന്നു. continued എന്നതിന് പകരം went on, പാസ്റ്റ് ഫോം ആയതുകൊണ്ട് go on, പ്രസന്റ് ഫോം, went on, പാസ്റ്റ് ഫോം. decided, he decided എന്നതിന് പകരം made up his mind. abandon, give up. recovered, got over എന്നിങ്ങനെ ഫ്രേസൽ വെർബുകൾ അനുയോജ്യമായിട്ട് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. Question 4. When the young man regained his strength, he explained to the trio his story. He had arrived to the town only 6 months ago. Soon he made friendship with some youths in the town. He led a loose life, lost everything and finally tried to finish his life. ഇവിടെ explained, arrived, made friendship, finish എന്നിങ്ങനെ പദങ്ങളാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. turned up, got on, put an end to, put across എന്നീ ഫ്രേസൽ വെർബുകളും നൽകിയിരിക്കുന്നു. explained എന്നതിന് പകരം put across, arrived, turned up, made friendship, got on. വ്യക്തികളുമായിട്ട് രമ്യതയിലാവുക, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലാവുക, നല്ല ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നർത്ഥത്തിലാണ് ഗെറ്റ് ഓൺ ഉപയോഗിക്കുക. പാസ്റ്റ് ഫോം ഗോട്ട് ഓൺ. ഫിനിഷ്, എൻഡ്, അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നർത്ഥത്തിൽ പുട്ട് ആൻ എൻഡ് ടു എന്നും അനുയോജ്യമാം വിധം ചേർക്കാം. Question 5. Mr. John established a charitable organization. He and his wife traveled to different parts of the world to learn about charity work. They also kept some portion of their income to help the needy people.
They are never tired of their noble work and still continue with their ideal life. ഈ പാസേജിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്, ട്രാവൽഡ്, കെപ്റ്റ്, കണ്ടിന്യൂ എന്നീ പദങ്ങളാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സെറ്റ് ഔട്ട്, പുട്ട് അസൈഡ്, സെറ്റ് അപ്പ്, ഗോ ഓൺ എന്നീ ഫ്രേസൽ വേർബുകളുമുണ്ട്. എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എന്നതിന് പകരം സെറ്റപ്പ് എന്നുള്ള ഫ്രേസൽ വേർബ് അനുയോജ്യമാണ്. ട്രാവൽഡ് അതിന് പകരം സെറ്റ് ഔട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കെപ്റ്റ്, പുട്ട് അസൈഡ്. കെപ്റ്റ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് മാറ്റിവെച്ചു, നീക്കിവെച്ചു എന്നൊക്കെ. അവരുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അവർ മാറ്റിവെച്ചു, പുട്ട് അസൈഡ്. ദെൻ കണ്ടിന്യൂ, അതിന് പകരം ഗോ ഓൺ എന്നീ ഫ്രേസൽ വേർബും അനുയോജ്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ക്ലോസ് ടെസ്റ്റ്. കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് യൂസിങ് സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ്സ് ഫ്രം ബ്രാക്കറ്റ്സ്. ഇവിടെ ഏതാനും സെൻറ്റൻസുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവ പൂർത്തീകരിച്ചെഴുതാൻ ചില പദങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റുകളിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അനുയോജ്യമായത് ചേർത്തുകൊണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളെ പൂർത്തീകരിച്ചെഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ലോസ് ടെസ്റ്റ്. സെൻറ്റൻസ് 1. മിസ്സസ് ജോൺ വാസ് ബോൾഡർ ഡാഷ് മിസ്റ്റർ ജോൺ. ഇവിടെ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ബോൾഡർ, പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി, കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി, സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഇവ വിശദീകരിക്കുന്ന ഡിഗ്രി ഓഫ് കമ്പാരിസൺ എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇംഗ്ലീഷ് എജു സ്പോട്ട് നേരത്തെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡിഗ്രി ഓഫ് കമ്പാരിസനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർബന്ധമായും അത്തരം വീഡിയോസ് കണ്ട് പഠിക്കുക. ഇവിടെ ബോൾഡർ എന്നതിനോടൊപ്പം അനുയോജ്യമായ പദം ദാൻ, ബോൾഡർ ദാൻ. കമ്പാരിറ്റീവിൽ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ദാൻ എന്നുള്ളത്. സെൻറ്റൻസ് 2. മിസ്റ്റർ ജോൺ വാസ് ഡാഷ് ടിമിഡസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ ദ ഷിപ്പ്. ടിമിഡസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോമാണ്. സൂപ്പർലേറ്റീവുകളോടൊപ്പം ദ എന്നുള്ള ഡിറ്റർമിനർ അഥവാ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിളാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മിസ്റ്റർ ജോൺ വാസ് ദ ടിമിഡസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ ദ ഷിപ്പ്. സെൻറ്റൻസ് 3. ഡോക്ടർ ക്രോണിൻസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വാസ് ഡാഷ് ദാൻ ദി അതേഴ്സ്. നേരത്തെ വിശദീകരിച്ച പോലെ ദാൻ എന്നുള്ളത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോമുകളോടൊപ്പമാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പദങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ലിറ്റിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി, ലെസ് അതിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോമാണ്, ലീസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോം. അപ്പോൾ അനുയോജ്യമായത് ലെസ് എന്നുള്ളത്. ഡോക്ടർ ക്രോണിൻസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വാസ് ലെസ് ദാൻ ദി അതേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ്, മിസ്സസ് ജോൺ വാസ് നോട്ട് ആസ് ഡാഷ് ആസ് മിസ്റ്റർ ജോൺ. ആസ് എന്നീ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി പദങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളിൽ നോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ആസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സോയും ഉപയോഗിക്കാം. സോ ആസ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പദങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നെർവസ്, മോർ നെർവസ്, മോസ്റ്റ് നെർവസ്. ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി നെർവസ് എന്നുള്ളതാണ്. മിസ്സസ് ജോൺ വാസ് നോട്ട് ആസ് നെർവസ് ആസ് മിസ്റ്റർ ജോൺ. സെൻറ്റൻസ് 5. ദിസ് ഈസ് ഡാഷ് ദാൻ all other investments he made in his life. ദാൻ എന്നുള്ള പദം നമുക്ക് ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സൂചന നൽകും. തന്നിരിക്കുന്നത് ഗുഡ്, ബെറ്റർ, ബെസ്റ്റ്. ഗുഡ് എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി, ബെറ്റർ കമ്പാരിറ്റീവ്, ബെസ്റ്റ് സൂപ്പർലേറ്റീവ്. ദിസ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ all other investment he made in his life. Now, reported speech. Question 1. Report the following sentences. Dr. Cronin. Who are they? Stewards. They are Mr. and Mrs. Jonas. A. What did Dr. Cronin ask the stewards? B. What did the steward reply? Answers. ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, WH ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതുകൊണ്ട് അതേ WH ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ലിങ്കിങ് വേർഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്. അതോടൊപ്പം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസുകളെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുക. ആൻസർ എ. ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ ആസ്ക്ഡ് ദ സ്റ്റീവാർഡ്സ് ഹൂ ദേ വർ. ആൻസർ ബി.
The steward replied that they were Mr. and Mrs. Jonas. Question 2. Mr. John, do you know who this man is? Mrs. John, no, I don't know. A. Mr. John asked Mrs. John. B. Mrs. John replied. ഈ രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ക്ലോസുകൾ തന്നുകൊണ്ട് ബാക്കി ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന രൂപത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട്. ഇവയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആൻസർ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആൻസേഴ്സ് എ. മിസ്റ്റർ ജോൺ ആസ്ക്ഡ് മിസ്സസ് ജോൺ ഇഫ് ഷീ ന്യൂ ഹു ദാറ്റ് മാൻ വാസ്. മിസ്റ്റർ ജോണിൻ്റെത് ഒരു യെസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇഫ് എന്നുള്ള ലിങ്കിങ് വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചത്. ദെൻ മിസ്സസ് ജോൺ മറുപടി പറയുന്നത് നോ എന്ന നെഗറ്റീവ് പദം വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ്ലി എന്ന പദം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം. മിസ്സസ് ജോൺ റിപ്ലൈഡ് നെഗറ്റീവ്ലി ദാറ്റ് ഷീ ഡിഡിൻ നോ. Question 3. Mrs. John, don't be nervous. Let's go and talk to Dr. Cronin. Mr. John, okay, we can go and talk to Dr. Cronin. ഇവിടെ മിസ്സസ് ജോൺ ആദ്യം പറയുന്നത് ഒരു ഉപദേശ രൂപത്തിൽ ഒരു ഇംപെരറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണത്. രണ്ടാമത് ഒരു സജഷനാണ്. അതിനനുസൃതമായ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. What did Mrs. John tell Mr. John? Answer. Mrs. John told Mr. John not to be nervous. Don't be nervous എന്നുള്ളിടത്ത് be എന്നതിനെ to infinitive ആക്കി നെഗറ്റീവ് not എന്നതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചേർത്തു. Don't be nervous, not to be nervous. And she suggested, രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ലെറ്റ്സ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സെന്റൻസുകൾ ഒരു സജഷൻ ആയിരിക്കും. And suggested എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ഉപയോഗിച്ചു. എന്നിട്ട് ഗോ ആൻഡ് ടോക്ക് അതിനെ ഷുഡ് ഗോ എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റണം. ഷുഡ് ഗോ ആൻഡ് ടോക്ക്. ദാറ്റ് ദേ ഷുഡ് ഗോ ആൻഡ് ടോക്ക് ടു ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ. ആൻസർ ബി. മിസ്റ്റർ ജോൺ അഗ്രീഡ് ടു ദ സജഷൻ. ആ നിർദ്ദേശത്തോട് മിസ്റ്റർ ജോൺ അഗ്രീഡ് യോജിച്ചു. ഓക്കെ എന്നുള്ള ആ പദം അതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മിസ്റ്റർ ജോൺ അഗ്രീഡ് ടു ദ സജഷൻ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആൻഡ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ദേ കുഡ് ഗോ ആൻഡ് ടോക്ക് ടു ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ. വി കൻ ഗോ എന്നുള്ളത് ദേ കുഡ് ഗോ എന്നാക്കി മാറ്റി. നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 4. മിസ്സസ് ജോൺ, what did this man do for you? Mr. John, he saved my life 25 years ago. A. Mrs. John asked Mr. John. B. Mr. John replied. Complete answers. Mrs. John asked Mr. John what that man had done for him. This man എന്നുള്ളത് that man എന്നാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു WH ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. വാട്ട് എന്നുള്ള അതേ പദം ലിങ്കിങ് വേർഡായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. ഡിഡ് ഡു എന്ന പാസ്റ്റ് വേർബിനെ ഹാഡ് ഡൺ എന്ന പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്കും മാറ്റി. നെക്സ്റ്റ് ബി. മിസ്റ്റർ ജോൺ റിപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് സേവ്ഡ് ഹിസ് ലൈഫ് 25 years ബിഫോർ. സേവ്ഡ് എന്നുള്ളതിനെ ഹാഡ് സേവ്ഡ് ആക്കി മാറ്റി. 25 years ago എന്നുള്ളത് 25 years ബിഫോർ എന്നും മാറ്റി. Question 5. Mr. John, do you remember me now? Dr. Cronin, I don't remember I have ever met you before. മിസ്റ്റർ ജോൺ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു യെസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ലിങ്കിങ് വേർഡായിട്ട് ഇഫ് എന്നോ വെദർ എന്നോ ഉപയോഗിക്കണം. പിന്നെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ നിന്ന് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലേക്ക് ടെൻസ് മാറ്റണം. നൗ എന്ന പദം ദെൻ എന്നാക്കി മാറ്റണം. ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ ആൻസർ പറയുന്നത് അതിൽ 2 വേർബുകളുണ്ട്. ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ എന്ന സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിനെ പാസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റണം. ഹാവ് മെറ്റ് എന്ന പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിനെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്കും മാറ്റണം. ആൻസേഴ്സ്. മിസ്റ്റർ ജോൺ ആസ്ക്ഡ് ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ വെദർ ഹി റിമെമ്പേർഡ് ഹിം ദെൻ.
Answer B. Dr. Cronin replied that he didn't remember he had ever met him before. Question 6. Sergeant, will you change your life? Young man, yes, I will change. I will never go back to my bad company. ഇവിടെ സർജൻറ്റ് ഒരു യെസ് ഓർ നോ ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. യങ് മാൻ യെസ് എന്ന രൂപത്തിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് മറുപടി പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു സെൻറ്റൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻസർ ചെയ്തത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആൻസേഴ്സ് എ. The sergeant asked the young man if he would change his life. If എന്നുള്ള ലിങ്കിങ് വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചു. വിൽ ചേഞ്ച് എന്ന വേർബ് ഫോമിനെ വുഡ് ചേഞ്ച് എന്നാക്കി മാറ്റി. The young man replied. യെസ് എന്നുള്ള ആ പോസിറ്റീവ് ആൻസർ നാം പോസിറ്റീവ്ലി എന്ന പദം കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാം. The young man replied positively that he would change his life. ശേഷം യങ് മാൻ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട്, and he also said that he would never go back to his bad company. Now, sentence analysis. Sentence 1. My thoughts sped back a quarter of a century. Identify the subject noun phrase. ഈ സെന്റൻസിൽ നിന്ന് സബ്ജക്റ്റ് ഭാഗത്തുള്ള noun phrase കണ്ടെത്തുക. The subject noun phrase my thoughts ഈ സെന്റൻസിലെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് my thoughts എന്നുള്ള noun phrase ആണ്. Sentence 2. I remembered the sole occasion when I had seen this man before. Identify the relative clause. ഈ സെന്റൻസിൽ നിന്ന് ഒരു relative clause കണ്ടെത്തുക. Answer 2. The relative clause when I had seen this man before. ഈ സെന്റൻസിൽ ഒക്കേഷൻ എന്നുള്ള ആ നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന when I had seen this man before എന്നുള്ള ഈ ഭാഗമാണ് relative clause. Sentence 3. He had taken a sum of money from the office safe. Identify the verb phrase. ഈ സെന്റൻസിലെ verb phrase കണ്ടെത്തുക. Answer 3. The verb phrase had taken a sum of money from his office safe. Subject ആയ he അത് മാറ്റിവെച്ചാൽ ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാം verb phraseൽ ഉൾപ്പെടും. Sentence 4. A long bar of silence throbbed in the little attic. Identify the subject noun phrase and the head noun. ഈ നാലാം സെന്റൻസിലെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന noun phrase കണ്ടെത്തുക. ആ ഫ്രേസിൽ നിന്ന് ഹെഡ് നൗൺ പ്രധാന നൗൺ ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. The subject noun phrase a long bar of silence ഇതാണ് ആ സെന്റൻസിന്റെ സബ്ജക്റ്റ് ഭാഗത്തുള്ള noun phrase. അതിലെ ഹെഡ് നൗൺ ബാർ. ബാർ എന്നുള്ളതാണ് ഹെഡ് നൗൺ. Sentence 5. The landlady offered a month's free board. Identify the object noun phrase. ഈ അഞ്ചാം സെന്റൻസിലെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഭാഗത്ത് വരുന്ന noun phrase കണ്ടെത്തുക. The landlady എന്നുള്ളത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. offered എന്നുള്ളത് verb ആണ്. A month's free board എന്നുള്ളതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഭാഗത്ത് വരുന്ന noun phrase. The object noun phrase is a month's free board. Then sentence 6. The ship moved on through the still darkness of the night. Identify two prepositional phrases. ഈ സെന്റൻസിൽ നിന്ന് രണ്ട് prepositional phrasesകൾ കണ്ടെത്തുക. Answer 6. Prepositional phrases. Through the still darkness. Through എന്നുള്ളത് ഒരു preposition ആണ്. തുടർന്ന് വരുന്ന noun phrase. Through the still darkness. മറ്റൊന്ന് of the night. Of എന്നുള്ളത് ഒരു preposition ആണ്. Of the night. വിദ്യാർത്ഥികൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഇവിടെ on എന്നുള്ളത് move on എന്ന വേർബിന്റെ ഭാഗമാണ്. അത് ഒരു prepositional phrase തീർക്കുന്നില്ല. Next, sentence patterns. Identify the pattern of the following sentences. ഇവിടെ ഏതാനും സെന്റൻസുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അവ പരിശോധിച്ച് അവയുടെ പാറ്റേൺ തിരിച്ചറിയുക. Sentence 1. I went below. Answer SVA. ഈ സെന്റൻസ്
SVA പാറ്റേണിലാണ്. I subject, went verb, below adverb. Sentence 2. He took a sharp breath. SVO pattern. He subject took verb a sharp breath. ഇതാണ് object. Sentence 3. He spoke a few words tensely in my ear. SVOA എന്നുള്ളതാണ് pattern. He subject spoke verb a few words object tensely in my ear. ഇതാണ് adverbial. Sentence 4. The whales parted. SV pattern. The whales subject parted verb. Sentence 5. I was a young doctor. SVC pattern. I subject was verb a young doctor complement. Sentence 6. He told us his story. SVOO pattern. He subject told verb us indirect object his story direct object. Sentence 7. He found himself exhausted. SVOC pattern sentence. He subject found verb himself object exhausted object complement. Now construct your own sentences in the following patterns. ഇവിടെ സെന്റൻസ് പാറ്റേണുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് സെന്റൻസുകൾ നിർമ്മിക്കുക. നമ്പർ 1. SV സബ്ജക്റ്റും വേർബും മാത്രം അടങ്ങുന്ന SV പാറ്റേൺ സെന്റൻസ്. എക്സാമ്പിൾ: All our efforts failed. All our efforts subject failed verb. Number 2. SVO. Example: Dr. Cronin noticed a strange man. Dr. Cronin subject noticed verb a strange man object. Number 3. SVC. He was a solicitor. He subject was verb a solicitor complement. Number 4. SVA. He sat on a vacant chair. He subject sat verb on a vacant chair adverbial phrase. Next, SVOO subject verb indirect object direct object. ഈ പാറ്റേണിൽ സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുക. His uncle found him a job. His uncle subject found verb him indirect object a job direct object. Number 6. SVOA. He had shut himself in his room. He subject had shut verb himself object in his room adverbial phrase adverbial. Then SVOC. Their help made Mr. John a new man. Their help subject made verb Mr. John object a new man object complement. Now the possible discourses from the lesson The Best Investment I Ever Made. ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് സാധ്യതയുള്ള ഡിസ്കോഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. റിവ്യൂ. Prepare a review of the story. Comment on the suspense and the flashback. കഥയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സസ്പെൻസും ഫ്ലാഷ്ബാക്കും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു റിവ്യൂ തയ്യാറാക്കുക. റൈറ്റപ്പ്. Prepare a write-up focusing on the aptness of the title or on the point a timely help can transform a person. ഈ കഥയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എത്രമാത്രം അനുയോജ്യമാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു റൈറ്റപ്പ് തയ്യാറാക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ എ ടൈംലി ഹെൽപ്പ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫോം എ പേഴ്സൺ. സമയോചിതമായ സഹായം ഒരു വ്യക്തിയെ
മാറ്റിമറിക്കും എന്ന ആശയം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു റൈറ്റപ്പ് തയ്യാറാക്കുക. നറേറ്റീവ്. നറേറ്റ് മിസ്റ്റർ ജോൺസ് പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസന്റ് ലൈഫ്. മിസ്റ്റർ ജോണിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ലൈഫ്, പ്രസന്റ് ലൈഫ്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു നറേറ്റീവ് തയ്യാറാക്കുക. നോട്ടീസ്. മേക്ക് എ നോട്ടീസ് ടു അനൗൺസ് ദ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ഓണറിംഗ് മിസ്റ്റർ ജോൺ. മിസ്റ്റർ ജോൺ എന്ന വ്യക്തിയെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഒരു നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുക. സ്പീച്ച്. പ്രിപ്പയർ എ സ്പീച്ച് ടു ബി ഡെലിവേർഡ് ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ഓണറിംഗ് മിസ്റ്റർ ജോൺ. മിസ്റ്റർ ജോണിനെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള തരത്തിൽ ഒരു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കുക. ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്. News report about Mr. John's suicide attempt and miraculous escape. മിസ്റ്റർ ജോണിൻ്റെ ആത്മഹത്യാശ്രമം, അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുന്നത്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക. ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് മിസ്റ്റർ ജോൺ. മിസ്റ്റർ ജോൺ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് തയ്യാറാക്കുക. വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചതുപോലുള്ള എല്ലാത്തരം ഡിസ്കോഴ്സുകളും ഏത് രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കണം, അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ, നിബന്ധനകൾ, അവയുടെ മോഡൽ, ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന വീഡിയോസ് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂ സ്പോട്ട് ഡിസ്കോഴ്സ് എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾ അത്തരം വീഡിയോസ് കണ്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കോഴ്സുകളും തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതോടുകൂടി ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐ എവർ മെയ്ഡ് എന്ന അധ്യായത്തിൽ നിന്നുള്ള പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് എക്സാമിൽ സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള അതേ മോഡലിൽ വിശദീകരിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.